Hey guys, how are you? Hope kila mtu ako fine. Hata mimi niko fine. Niko hapa hivi. Nataka kuwachapia story. Before story ikuje, kumbuka this is part 2. Part 2 of the story inaendelea. Before the story ikuje, remember to subscribe to this channel kama wewe ni mgeni, ndio uweze kuwa part of the family on this channel. Hapa ndio tunapata maneno, tunaweza kuongea yale yenye yako. Na let's continue with part 2. Part 2 of the story. Nataka niongelee, nataka kujaribu kusukuma hii story iweze kuwa inatosha yote. Manake nilipofanya part 1 nilifanya ikakuwa mrefu sana, na nikajaribu kusummarize, nikaona sitaweza kumaliza, manake maneno ni mengi na masaa ilikuwa inaenda sana. So nikaonelea wacha niende na part 2, at least niweze kumaliza story yangu. On part 2, let me comment on part 1 before I get you to part 2. Kwa wale ambao watu waliweza kuunderstand, kusikiza story yangu na ikawaguza, na wakaandika comment zingine za kunipatia encouragement, za kunipatia comfort, I really thank you. Na go through your comments, na I always read those encouragement words. And I'm going to do a video kupeana asanti ya vote of thanks for anybody mwenye alifeel ilimguza na akanipatia nguvu. Thank you. Na mwenye alicriticize pia wewe sawa, manake hujaipendwa na watu wote. For those one who did the good job ya encourage mimi, nitawatengenezea video. I'll make sure mmepata ujumbe ya kuwa recognize wote. At least mulifanya kazi mzuri, mulinipatia verses za kusoma, mkanipatia wimbo ya kusikiza, inipatie nguvu. Nitafanya video ya kuwashukuru siku yenu inakuja. So let's go to part 2. Kuna wakati ambao nilisema siku ya matanga ya mama yangu. Siku ya matanga ya mama yangu niliweza kunyimwa nafasi ya kuongea, but mimi mwenyewe nikasukuma mpaka nikapewa ile nafasi, nikaongea. Na hiyo iliweza kuweka roho yangu at least ikatulia. Sio mimi peke yangu nilinyimwa nafasi. Kuna wengi ambao walinyimwa nafasi, na hao ndio nataka kuongelea sasa hivi. Sisi familia yetu tunatoka kwa familia ya polygamy family. Tuko nyumba 3. Nyumba yetu ni nyumba ya pili. Babangu mzazi ambaye alikuwa polygamous alitulea tukiwa kitu kimoja, baka wakati aliaga dunia, aliaga kama bado tuko united as one. So wakati aliaga, things zilianza kubadilika. The unity yenye ilikuwa installed within the family ikaanza, mipaka ikaanza kukua. Before then ungeweza differentiate hapa ni kwa kina nani, ama hapo huwezi kula pale. Tulikuwa tuko pamoja tu.
Lakini sasa hivi mambo iko tofauti. During the burial of my mom, the other family, hizo zingine, hata si mimi peke yangu ninasema nilinyima nafasi. Sasa hapo ndio unaweza understand hii maneno ni kubwa. Ungeweza kuonea no one, hata the program, the whole program, no one from the other family ambao ni mandugu zangu ambao ni step sisters, step brothers were given a chance to talk, neither to be part and parcel of the program. Because of why? Mambo yamebadilika. So, siku mention hiyo, na hiyo waje nikwambie ukweli. Hiyo ili happen, walikuwa sidelined, like hao watu wako pamoja. Kana kwamba babangu alikufa kama hatuko pamoja. We were together back then. But now my mom died. The other family, they were there kwa matanga, but not even recognized, not even kutambuliwa hata familia kuja hapa, kuna familia nyingine hapa hivi yenye tunajua kama manini, haikukweko. That's a point to take. Hao pia walikosea nini? You could see the person mwenye nilipigia simu aende kuchukua wapatie microphone. That was my step brother. Aliogopa, but nilimwambia enda. Unaogopa nini? Huyu ni ndugu yangu, but aliogopa, nikamwambia enda. Kama ni mbaya ni mbaya. Mama yake yuko hata hakukuwa matanga. Weka question mark. Why? So usidhani ni mimi peke yangu. Another shocking story. What happened? Kulingana venye inaekwanga, after matanga, now they have done everything. Wakamaliza matanga. Mom was buried. Within 1 week, 5 days actually, kila mtu alitoka kwa hiyo boma. Niko na ndugu zangu wawili ambao wako pale nyumbani hawana kazi. Walikuwa na stahili kukaa pale nyumbani wachunga at least boma. Pia wao wakasafirishwa. Wakaambiwa kila mtu atoka wakaenda Nairobi. Na Nairobi si ati ni kazi wanafanya. Kukaa tu bure. Tunashangaa. Mbona wanachukuliwa Nairobi? Mbona wasikae nyumbani at least wakae na hii mwili yenye imenini hapo. Mambo ikwe at least zishike moto, wageni wakikuja wanapata kuna watu kwa familia. 5 days. Kila mtu akasafirishwa. Ikabaki mtu mmoja kwa hiyo familia. Ndiye ako kwa hiyo familia. Question mark. Kwa nini? Ilipofika hiyo yote, mimi niliuliza maswali. Nikauliza mbona mnaenda Nairobi? Mbona hivyo? Mbona msikae nyumbani kwanza? Because madha amekufa, amezikwa sasa hivi. Tumikekaa nyumbani kwanza. Hawaelewi because wao pia wanapewa orders. Toka. Tokeni hapa. Kuna bibi ya wife yangu ambaye alikuwa na mtoto mdogo. Huyu mtoto pia alizaliwa December. Na ikakuwa huyu mtoto ni kama anaitwa sasa yeye ni mama alizaliwa. Because alizaliwa the same month menye mother alikufa. Sasa huyo bibi ya bradhangu alikuwa amekuja matanga. Na alikuwa ameamua sasa sababu mama amekufa, wacha pia akaekaa sasa hapo nyumbani. Baada ya matanga, yeye pia alifukuzwa. Aliambiwa mambo yake hatuyaelewi vizuri. Umeonekana, yani ni kama ameonekana akiongea na watu fulani, mambo yake hatuione. Yani akafukuzwa mbele ya bwana yake. Bwana yake hakusema chochote. Bwana yake baada ya tetee bibi yake mbona hivyo, yeye akanyamaza kama bubu. Anamfuata kwenda kishake kwenda kuongea maneno. Na kumbuka huyo bibi alikuwa na mtoto wake mwenye ana join form 1 the same time. After matanga hiyo January kuna form 1 wanafaa kujoin.
alikuwa anataka at least usaidizi. Hakuna mtu, yeye amefukuzwa. Afadhali baada ya kumshughulikia school fees inapatikana namna gani, yeye ameambiwa toka kwanza tuangalie maneno yako. That's very shocking too. Akaniambia mimi, akanieleza, akaniambia aliambiwa hivyo. Mimi sababu niko na roho yangu nikamwambia hiyo ni mbaya. Kama pia wanakufanyia hivyo, kwa nini sasa? Nikaweza kufanya nini? Nilimtumia, nikamwambia school fees ya mtoto ni shule gani anaenda. Akaniambia mtoto anaenda shule fulani na pesa inahitajika hivi na hana pesa. Nikamwambia sasa hiyo ni ngumu, basi mimi nitakuchangia kidogo. Nikamtumia 12,000. I sent her 12,000. My contribution ya kumsupport mtoto aingie shule, aingie form 1. Since then sijui kulienda haja kwenda kurudi nyumbani. Sababu alifukuzwa, hakurudi nyumbani. How many months later? Like 3 months later? Is it 3 months or 4 months? Something like that. 4 months later, mtoto wa ndugu yangu mwenye nafuata akakuwa mgonjwa. According to the statement, mtoto akapelekwa hospitali. But ugonjwa wake ilikuwa funny. According to statements zinatoka pale, silikuwa zinafichwa. Mimi nikapigwa simu, nikaambiwa mtoto ni mgonjwa na ninaonekana mtoto ako very critical condition, na but report inakuja hivi ikifichwa, lakini ni kama mtoto ako mgonjwa. Na mimi niweza nikajiuliza swali, mbona kwani kuna nini? Ati kulingana venye wanasema kuna something, mtoto nini, mara wanasema hivi, mara wanasema hivi, mara yani kama information haikuji vizuri. Alafu pia ikawezekana hawataki mtu atembee kwa hospitali aende kuona huyo mtoto, hata kama ni relative, aende kujua ajue namna gani kumuona, hata kumuona. Ikawa ni vigumu sana. Ilikuwa pale Kisii Town, Kisii level 5, but ilikuwa vigumu sana kuona. But sababu ndugu yangu yeye hutumia pombe na huyo ni mtoto wake, alikuwa anaenda pale anaona kenye kinaendelea, alafu anakasirika na ana leak information. Unajua mlevi anatoanga information nyingine kali sana, take in kenye mlevi anaongea. But hiyo ni mtoto wake of course, but ilimstua sana. But mtoto baada ya siku kidogo hivi tena mtoto akaga dunia. Mimi nikaambiwa story, ule mtoto ulisikia alimkuwa mgonjwa, ameaga. Mwenye aliniambia ni mtu aliniambia, lakini kwa familia yangu mimi hakuna mtu aliniambia. Hata ndugu yangu mwenyewe mtoto wake mwenye aliaga hakuniambia, hakunieleza chochote. I was very sorry for that because mtoto alikuwa 7 years old and I felt very sorry. Nini inaweza kuwa shida? But kulingana venye walisema, kulingana na ile signs zilitoka wakati mtoto alikuwa hospitali, it was very shocking. Ilikuwa obvious it's not normal. I'm not saying it's obvious it wasn't normal. Hizo signs ilionekana na mtoto wakaweza kushughulika. Mtoto ameaga dunia, then wakapeleka mtoto hospitali, wakaorganize mtoto akazikwa, mazishi yake ikakuwa hivyo nini. But nobody told me nothing, nobody told me about anything. Even my brother himself, he couldn't tell me. But alionekana akiwa na wasiwasi. Brother yangu alikuwa anapiga kelele pia, yeye akiuliza, akileak some information, akisema mtoto wangu inawezekana aje mtoto anawawa. Kuna hizo nini zilikuwa sinatembea sikipiga makelele kwa juu ya mapati. Sinaitwa nini? Chibarara. Kama unajua kwa Kisii chibarara kwa Kiswahili inaitwa namna gani? Silikuwa zinapiga kelele kwa nini? So my brother was like, what the reason why these things were making noise before mtoto akufe? Was this normal? No. Kuna sababu. Mbona mtoto wangu anakufa? Mbona mtoto anatoa damu kwa nini? Kwa mapua nini? Vitu kama hizo. It was very something not yani ungeamini ati ilikuwa hivyo.
Then ikakuwa mambo inakuwa inafichwa, nyingine inatokezea hapa, huyu anatoa huyu anaficha huyu anatoa huyu anasema huyu ni mlevi, but there was a ilikuwa kweli, kulikuwa kwa kweli somewhere. Matanga ikafanywa, hata familia yenyewe haikuhusika kwa kufanya matanga. Matanga ilifanywa in a very private way, single handedly. Mtu anafanya matanga kama anafanya peke yake, na kanisa ikakuwa involved bale. I think ilipewa pesa ya kufanya hiyo kazi. Pila mweona matanga inafanywa hata kuchanga pesa kwa WhatsApp group hakuna. Hata hakuna kuchanga pesa hata shilingi moja, because ndugu yangu ana kazi, wife yake ana kazi, mtoto wake amekufa, wanahitaji usaidizi ya watu, wanahitaji people to come on board wachangie, but matanga inafanywa bila mtu kuchanga anything. Lakini unaona matanga iko sawa, ilifanyika vizuri, niliona ilifanyika vizuri, it was okay. From the pictures it was okay, but what is it? Mbona usi-involve watu wafanye matanga pamoja? Because of why? Too many question marks were there. Ilikuwa hiyo ni wakati right after mother amekufa. Mtoto alikufa kwa familia yetu, tena hapo tena grave nyingine ikaonekana hapo. Tena another shocking thing, brother yangu mwenye mtoto wake amekufa, tena badala akingoja wageni nini after wamezika mtoto, akaya akingoja wageni tena, akaambiwa tena aende Nairobi. Akalalamika, what am I going to do Nairobi for? Nairobi hakuna kazi, hakuna kitu naenda kufanya. Madha alikufa, nikaambiwa nikaenda Nairobi, hakuna kitu naenda kufanya. Na sasa hivi mtoto wangu amekufa, nafaa kukaa hapa nyumbani, kuna wageni wanakujanga nini, naambiwa Nairobi. Alikataa, but alikuwa hana uwezo, na tena kasafirishwa kwa Nairobi. Hata mimi niliumbiwa ati amena, hata nikauliza kwa nini aende, kwa nini? Mtoto wake ndiye amekufa, anafaa kukaa at least nyumbani for some time. Wageni wakikuja wanamuona, wanampatia pole. He was forced to go to Nairobi. Hakuwa na uwezo, he had to leave. Hata sasa hivi ako Nairobi, but pale kwa boma iko hapo, kaburi ziko mbili. Hakuna watu kwa hiyo boma. Kuna mtu mmoja peke yake anakaa, anabaki kwa hiyo boma kila wakati peke yake. So hiyo ikakuwa question mark, but on his behalf nililalamika, but mimi hakunipigia simu. Mimi mwenye aliniambia ati ametuma Nairobi, nikasema kwa nini sasa si akae kwanza, but hakunipigia simu. So now you can feel hata yeye mwenyewe ni part of the family mwenye anaumia something, but hana uwezo because of ako voiceless. He can't speak, he can't talk, things are happening. You see? Then unasema nini naendelea hapa? Weka swali lako na ujijibu hapo. Ilishi hapo, mambo yakakuwa venye yamekuwa, story ikakuwa, hakuna mtu unauliza swali, hakuna mtu unaongea anything, ila tu kile kinafanyika, no one to question. Manake una sauti. My friends, vitu zinafanyika in the families, kuna mambo yanafanyika makubwa, and I'm sorry to mention, I've heard people saying like, mbona uongee vitu kama hizi? My friend, kama hujapitia magumu, maybe yako yatakuja wakati yako. Usiwahi cheke kilema mwenye kwa sahi, huwezi jua kama wewe pia utakuwa kilema baadaye. I'm just giving my story. It's shocking. It's very shocking. You better be a good listener to listen these stories. Just to mention, na nilisahau, wakati father alikuwa mgonjwa pale hospitalini Kenyatta, father
alikuwa ameishiwa nguvu. Hiyo ugonjwa ilikuwa imemmaliza nguvu. But ikifika jioni, usiku, father anakuwa very energetic, ako very strong, anapigana, yani kama anapigana na something, anaongea peke yake, ako very strong. Then you wonder what's happening. Paka wakati mwingine hizo manases when you're on duty, they could not control it. Wanakani. Kuna wakati father alikuwa amefungwa kamba kwa kitanda. Amefungwa kamba because haezi manases anawafukuza kama kitu kidogo usiku. Na hiyo ilikuwa happen at night. Daytime very calm, ametulia pale, amechoka, ameishiwa nguvu. But usiku very strong. Anasema anafanya nini hapa? Anapigana na manases walikuwa wamemfunga kamba kwa kitanda. I was very shocked to see that, like why? Then when I was told that story, I was like, there's something going on. My brother akaniibia siri moja, akaniambia, unajua nini Albert, mimi ndio nachunga father, but vitu father anafanya usiku, anaongea usiku, vitu anatoka mdomo yake, they are shocking. Ni kama mashetani inapambana na yeye, inamkunywa damu usiku, inamfanya anakuwa crazy. Then my brother alienda akapeana ujumbe, sababu yeye alikuwa anamchunga. Akapeana ujumbe kwenda one of the family member. Penye alipeana hiyo ujumbe, akamwambia, unajua nini? Hii iko hivi. I think nimechoka. It's very serious. Mbona father anabehave hivi usiku? I want you to watch this and see. Wakati yeye alisikiza, that family member mwenye alisikiza, alimwambia aje? Sikiza. Shut your mouth. Don't tell nobody. Nyamaza tu. Na akaachia hivyo. Na brother yangu akashangaa, mbona unasema hivyo? Why? What's wrong? Kwani mnajua kenye kinaendelea? Then he had to leak for me that information. Akaleak hiyo information kuja kwangu. So kuna vitu zingine ziko funny hapa, mnadhani ni mchezo, but they are happening. Another one to add on that, time father walikuwa wanatoa mwili Nairobi to Kisii. Mwili kafika almost Keroka. Hiyo ash ilikuwa imebeba mwili, ikakwama, ikaharibika. They had to spend another time to fix it. Na hiyo ash ilikuwa zile gari ni ile zilikuwa wamechukua, ziko maintained, ziko sawa, kila kitu iko fine, na unge nini. So ina happen aje inakuwa na mechanical issue. Wakafix, that's why mwili ilifika nyumbani late night, usiku. Because walikuwa kwa barabara. That's another sign ya kuonyesha nini ilikuwa inaendelea. Mbona mwili inakataa? Ile gari yenye ilikuwa imebeba microphone ya walikuwa natangaza nayo, ikakwama mahali fulani karibu na Magena before ifike home. Ikakwama hapo. So mwili haikutangaza mpaka nyumbani, ikakwama siku 3 hapo. Another one to refill. Wakati walikuwa na lower down the casket kwenda kwa kaburi yake, na zile nini kamba za nini, casket ilienda mpaka down, ikafika wakati inaenda kufika down ikaanguka. Zile kamba zile kamba ziko heavy, ni vitu zimetengenezwa vizuri, but ilifika pale wakati inafika ika pump down, boom. Na mwenye alikuwa anarecord hiyo video hakuwa anajua itafikia hapa, alirecord tu anitumie. Akanitumia, akaniambia hiki kilifanyika, kila mtu akashangaa. Hata ni kama mwili iligeuka because ilifika boom, ikaanguka, na ilianguka kutoka mbele, kutoka kwa side ya kichwa. Hiyo ni kwa nini? Question mark. Hata watu wenye walikuwa na lower hiyo ni walishangaa hii kitu, it's not normal. And it's obvious kwa mtu ana understand. If those things signs in happen, kuna question marks. What I will say, rest in peace, my parents, mom and dad. Malimuko, laleni poa. Kama Mungu alisema hiyo ndio wakati yenu, ni sawa. I know my parents, they are safe wherever they are. Wacha wapumzike. But these stories, they are shocking to us.
Mnadhani ni mchezo. Guys, let me not go as much. Wacha niwaachie hapa. This is part 2. If you haven't watched part 1, utapata story yote kutoka part 1, and watch this part 2 umalizie. Then I'm coming with part 3. Part 3 itakuwa shocking. Naenda kurefill hawa tunaongelea ni akina nani. Naenda kurefill who am I talking to, because ukiangalia naongea kama najua mtu, lakini sijasema. Part 3 sikiza, utawajua wote. Sababu ya hii online ni mahali tunaweza ongea mambo yetu na mahali tunaweza ongea maneno ijulikane. So in case something happens, at least tumesema. Wewe mwenye unaendelea kusambaza ujumbe ati hiyo ni uongo, endelea kuuliza maswali zako. Acha ikuwe uongo. But me, I know by talking now inanirelieve, inanisaidia, at the same time inasaidia kuweka vitu kuwa sawa. This is part 2. Part 3 itakuwa very shocking. Stay tuned for part 3. Part 3. You know, I promise. Then after part 3, there will be a room for questions. I'll be hosted. One of the person mwenye anajua kuhost. Tutakuwa live. I believe itakuwa Facebook. Then tutakuwa ready kujibu maswali from part 1, part 2 na part 3. Tutawaambia ni siku gani, so that I can be able to answer your questions, because these stories mali ndaweza kujibu nitawajibu. I love you guys. Mambo hufanyika, but wacha nikwambie kitu moja. Believe God. Yeye ndiye anasaidia kila kitu. Believe in God. If you trust in your God, hakuna mwenye atakutingisha. Mimi nimekaa na Mungu. I've gone through a lot, but because of sticking with God, my friend, niko fine. I'm very okay. And I'm enjoying my life. Na I thank God because ananionyesha everything. Mungu ndiye atakusaidia na Mungu ndiye atakushika hata kama unapigwa vita namna gani. Stay tuned to part 3. We love you. Subscribe if you haven't subscribed to this channel. Bye guys.